Diana Kendi Taricha, mimi ni waziri wa utamaduni, biashara, vyama vya ushirika na utalii kule Nyeri County. Leo tumefurahia kuja kupatana na wenzetu wa county mbalimbali na pia wale wa kutoka shirika la Museums of Kenya wenye wako na ile jukumu la kuhifadhi mambo mingi ya kitamaduni na ya kitamaduni hapa Kenya. Tumefurahia sana, tumefika katika kiwango hiki. Imechukua muda mrefu kufikia mahali hapa. Ukikumbuka mambo mingi ya kitamaduni, sijui ilikujaje, lakini nikiangalia ilikuja na mambo labda ya ukoloni. Pale tuliambiwa vitu vyetu vya Kiafrika na tamaduni zetu ni vibaya, havifanyi, ni uchawi. Na sasa tumekuja tukajiuliza vipi? Kitambo watu walikuwa wagonjwa, kuna ile miti walikuwa wanatumia, kuna zile vitu za kitamaduni walikuwa wanatumia. Na kama wale wametumia, kama sisi, utapata zinafanya kazi. Lakini sasa tunataka kufuata ile utaratibu wa kisayansi. Kusema kweli, hii kitu inafanya kazi. Inafanya kazi kwa kitu gani na gani na gani. Na inahitaji kuchukuliwa kiwango gani. Tunajaribu tu where science meets culture. Ndio isiwe tu ni kisingizio ama ni watu wanafikiria ni mambo ya spiritual. Inakuwa ni kitu yenye kisayansi it has been verified scientifically. Lakini haswa ukiangalia ile sheria mpya, constitution mpya yenye ilitengeneza devolution, utaona kuwa culture ililetwa katika serikali za county. Na ndio maana, lakini yale mambo sana sana kama policy inabaki kule katika serikali kuu. Na ujue serikali hizi zote mbili, ingawaje ni serikali, kila serikali imejisimamia kivyake, bado sisi ni serikali moja, serikali ya Kenya. Na ndio maana umeona hapa tumejumuika serikali za county na national government, na huu mradi pia utakuja kuingiza Ministry of Health kupitia KEMRI. Na serikali za county sasa kazi yetu ni identify wale watu wako katika jamii zetu kule mashinani, wale wenye already wako na ujuzi huu wa dawa na mambo ya kitamaduni yenye yanaweza saidia haswa saa hizi kuangalia mambo ya maradhi yaliyoko kama corona. Tumeona corona imekuja imetudhuru sana. Tunajiuliza kuna zile dawa bado zinatafutwa, kuna zile vaccines zimepatikana, sivyo? Lakini inaweza kuwa kuna yale mambo tunaweza fanya kitamaduni ama sisi hapa kama Waafrika within our environment, miti yenye tuko nayo iweze kutusaidia kujikinga kwanza, prevention na corona. Na hapa ni mwanzo tu. This is where the conversation has started. The conversation will go forth in many areas. Kuna yale mambo ya sahihi tumeanza na mambo ya kiafya. Lakini tutaendelea na this will be just the starting point. Tutaangalia hata mambo mengine ya kisheria. Unaona kila siku ukienda kotini kuna sheria kuhusu mambo ya mashamba, watu wanapigania mashamba, mandugu sasa wengine unasikia watu kifamilia wanauana. How were these issues managed in the past? Juu kitambo watu si ati walikuwa wanasikizana saa zote. Lakini walikuwa wanafanya nini pale kitambo to make it work that we can borrow now, hata tukiwa na hizi sheria tuko nazo na koti zenye tuko nazo saa hizi kusaidia shida zile zenye tuko nazo katika jamii zetu saa hizi. Na tufanyie jamii zetu tu. Kuna yale mambo yalikuja kutoka ng'ambo, ni mambo mengine yanatusaidia. Na sisi pia kuna mambo yako hapa, wale watu wako ng'ambo wanaweza anza kufanya na to borrow from us to make the world generally a better place to be. What we've signed today, we are saying we see this, all of us are partners. Na ukiangalia mambo mingi ya kiteknolojia na innovations hayafanywi na mtu mmoja. Ni ngumu kifedha hata kile ujuzi. Sasa ndio utaona hawa labda wenye wanafanya hizi mambo za kitamaduni wako na ule ujuzi wao. Wakija wakipatana na wale wana ujuzi wa kisayansi. Ukiangalia watu kama KEMRI. You know, KEMRI in Kenya is highly respected around the world. Ndio unaona sasa wameanza kutafuta madawa za magonjwa mengine kama HIV. Sasa can we borrow from this shared knowledge all around to make sure we are making the best of the resources we have? Because hakuna mtu ako na, kizungu anasema nobody has a monopoly of ideas. Hakuna yule mtu anajua mambo yote.
Lakini kama wewe unajua nusu, tuseme wacha tuangalie hii yako inafanya paka kiwango gani. Na nimemsikia daktari hapo awali akisema efficacy. Unasikia hata hizi vaccine sasa tunapewa hizi za corona. Kuna zile tunasikia hazijafika 70, kuna zile tumesikia ziko 90. Sasa hizi dawa zetu za kitamaduni na mambo ya kitamaduni, what is the efficacy? Ndio isiwe zingine tuna waste tu. You know, resources are scarce. Kama unaweza kunywa kikombe kimoja ya dawa ya utamaduni, kwa nini unywe 5? Si vile 4 vingine vinywewe na wale wako na shida kama zile zako. Sasa mambo hayo ndio tunaangalia kisayansi. Kutoka kaunti ya Nyeri tumechukulia mambo ya kitamaduni na uzito sana. Ukiangalia mambo yale tumeweka pesa zetu, akili zetu, wafanyikazi wetu kufuatilia. Mambo mengi ni ya kihistoria, mambo mengi utaona pia ya kitamaduni. Na tunaelewa where does all these resources we have zinakuja kusaidia watu wetu vipi? Watoto wetu wanajua vipi ile history yao? Yale mambo ya history yao yanawasaidia vipi? Unaona? Watu wengi nikisikiza hadi miaka ya 2000 tukisikia Mau Mau was considered a terrorist group. Yet history tells us hao ndio walipigania uhuru wetu kutoka kwa mkoloni. So mambo kama hayo tunajaribu kuyarekebisha. Ukiona hapa kulikuwa na youth walikuwa hapa. Youth for Culture, wale wenye wanaongoza. Na wale youth na wale wazee wote tumeweka kwa cooperative moja. Uzuri katika wizara hii ya county yenye mambo haya yako, culture na cooperatives kwa pamoja. Na we went all the way to register them as a cooperative. Why? Nyeri is home to some of the strongest cooperatives, not only in Kenya but in Africa. So tunajiuliza kama kuna zile cooperatives za kahawa, kuna zile cooperatives za maziwa, ziko na watu 10,000, 15,000. Tunaweza kuwa na cooperative ya hawa watu wako na hizi ujuzi wa kienyeji ama utamaduni wetu, ndio wale vijana na wazee sote tuwe katika kikundi kimoja. Kuna yale yenye wale vijana wanajua, kuna yale yenye wale wazee wanajua. Tukiyaika pamoja itakuwa bora zaidi kushinda wazee wanayao, vijana wanayao, kaunti wanayao. Sasa tunajaribu tu kuleta ule ujuzi pamoja. Ndio, you know, we also need to be fast. We are already behind. So we need to run faster if we are to compete with other international players in this sector, especially in healthcare. Mwisho nikisema kidogo, kama waziri wa biashara hasa, nikiangalia ile balance of payments yetu Kenya na zile nchi zingine zenye tunafanya biashara nazo, imports, exports. Some of our greatest imports are in pharmaceuticals. If you see the leading diseases in Kenya saa hizi na hatuna nini, vitu kama pneumonia. Ukiangalia Nyeri, the leading cause of diseases ni zile wanaita non-communicable diseases. Non-communicable diseases, diabetes, blood pressure. What is causing these diseases? Kitambo hatukuwa nazo. Which means either it's diet, venye tulikuwa tunakula kitambo, ama activities zenye tulikuwa tunafanya kitambo. So how do we go back to these things that were useful to us? If we can cut the amount of money we spend in healthcare, si pesa inaweza tumiwa kwa mambo mengine jamani. I'm a chief researcher at the Institute of Primate Research, National Museums of Kenya. I am part of a program that has brought me here today, which is the Natural Product Industry Initiative, which is a program of the national government being guided by the National Museums of Kenya. The main aim of this program is actually to empower communities. For many years, we know the communities have indigenous knowledge on issues of herbal products, and the government has realized that we can harness this potential and transform it to an industry. Other countries like Brazil, China, and India, they have done the same, and they have noted that these products can create employment for the young people, and also it can create remedies for the ailing nations. Currently, we are struggling with the coronavirus, and through the initiative of the government, we are trying to reach traditional herbalists, because the fight against the coronavirus, we have to fight it from all ways. We know vaccines are coming.
but also we are we are trying to access herbal products so that we can also use them as remedies against this coronavirus. This is just a beginning of this program. Later we will continue accessing products for other diseases that are a problem to our nation. We know that most of the products that we are using as pharmaceuticals come from plants. An example is artemisinin, that is coming from a plant called Artemisia annua. And the plant, when it was realized that actually it can treat malaria, scientists and herbalists came together. Then they did research, and from there we are able to get the products, anti-malarials that we are using. So we still believe strongly that we have the capacity, we as scientists, together with other stakeholders, partnering with the community, the people with the indigenous knowledge, we can actually also come up with products that can treat not only coronavirus, but also other diseases that are ailing the nation. We are here today because of the signing ceremony of what we call the prior informed consent. It is a requirement internationally and by law of the nation that before you access materials from the community, you need to tell them where you are taking the material, why you are taking the material, and what benefits they will get. So that document that contains that information is called the prior informed consent. We have spent some time explaining to the community, talking to them, and they have given us feedback on how they would like to benefit, and we have agreed that actually we can access the materials. And that agreement has been approved today through the signing by the county officials and also the group representatives from the community, that now gives us a go-ahead to access these materials for the purpose of testing. We all know that for any material or for any drug or for any vaccine, it needs to go through processes. And one of the processes is actually preclinical testing in animal models. And then from there, you can move to human. And when you do preclinical testing in animal model, you are testing for efficacy because everybody says that their products are working. Scientifically, we need to confirm that. And number two, we have to test for safety because we want to be sure that the products that we shall be administering to people, it should be safe. And finally, we have to establish the issue of dosage so that we don't have to give so much content to people where a small portion of it can actually treat. And the purpose of this, and I want to thank the government of Kenya for this initiative. Actually, it is giving a platform for indigenous knowledge to be able to support the economy of this country. Because even if we were to get one product that is working and we move it until it becomes a pharmaceutical product, we will establish industries, we will get farmers to plant that plant, and many people will get employment. So the community will benefit from all aspects.